सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ जियो का मसरूफ प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, सबसे पहले और सबसे आगे। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कि कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफार्म है, आपकी अपनी आवाज़ है और आपकी अपनी पहचान है। और राब्तों का एक नाम ऑफ कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ीर पाकिस्तान। दुनिया भर में ग्लोबली देखे जाने वाला पाकिस्तान का पहला कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम भरपूर है और मुख्तलिफ़ स्टोरीज़, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हम लेकर आते हैं आपके लिए, जो आपको मुफीद मशवरे प्रोवाइड करते हैं और आपको कुछ राब्तों का भी सिलसिला में होता है कि आपके कनेक्शन भी बनते हैं और आपकी मालूमात में इजाफा भी होता है। सफ़ीर पाकिस्तान में आज का पहला जो सेगमेंट हम पेश कर रहे हैं, इसमें अमेरिकन मुस्लिम सोसाइटी का एक प्रोग्राम हुआ था अंटारियो कन्वेंशन सेंटर में। ये प्रोग्राम हर साल होता है और भरपूर प्रोग्राम होता है ये। इसमें ऑफ कोर्स जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका रोल, उनका किरदार, उनकी कामयाबी, उनके एफर्ट्स और अवेयरनेस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ पे रोशनी डाली जाती है। इसमें बाज़ार भी होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इसमें वाकई अपने प्रोडक्ट को डेमॉन्स्ट्रेट करें। और इसमें सेमिनार होते हैं, इसमें बच्चों के यूथ इवेंट्स होती हैं। इस मौके पर वहाँ पे रेनाउंड स्कॉलर और डॉक्टर सना खान ने भी खिताब किया और इस मौके पर एक मरूफ सर्जन ने भी खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस रिपोर्ट को मैंने मुरतब किया था, ख़ुद जाकर मैं गया था वहाँ पे और मैंने फ़र्दन लोगों से मुलाकात भी की थी। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज का ये सेगमेंट अमेरिकन मुस्लिम सोसाइटी ऑफ अमेरिका। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। हर जगह हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. UWR, we believe education is a human right. United We Reach is a global nonprofit organization dedicated to providing educational opportunities globally for children who are deprived of this basic right. Please help empower a generation who will be the job creators of tomorrow. Support our mission and help create a nation. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back. ASAP. हर जगह हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि अमेरिका में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और पूरे अमेरिका में मुसलमान आबाद हैं और कई हज़ार मसाजिद हैं। यहाँ पे इस्लामिक स्कूल हैं, मदरसे हैं,
حفظ قرآن یہاں پہ ہوتا ہے, میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں, اور مرو الحرام میں جلوس نکالے جاتے ہیں. اور مسلمان جو ہے امریکہ کی معیشت میں, سیاست میں, سماجی رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان امریکہ میں آباد ہیں, دے آر دا ریچسٹ مائنورٹی ان امریکہ. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اور کرپشن فری نیشن ہے, اور ان کے بچے جو ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. زیادہ تر مسلمانوں کے بچے ڈاکٹر, انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئر بنتے ہیں اور اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں. اس کے علاوہ سلیکون ویلی میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے. بسائڈ دس, جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے اس میں کئی ہزار پاکستانی ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی ایکسیپٹنس نمبر 10 ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستانی کو ایکسیپٹ کرنے میں, ان کو قبول کرنے میں امریکہ میں ان کی پوزیشن 10 نمبر پہ ہے. اس طرح یہاں پہ کئی مسلمانوں کی آرگنائزیشنز ہیں, کچھ چیریٹیبل کام کرتی ہیں, کچھ سماجی, کچھ رفائی. امریکن مسلم سوسائٹی جو عرصے دراز سے کام کر رہی ہے. حال ہی میں انٹاریو کنونشن سینٹر میں ایک نہایت ہی شاندار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں بوتھ لگائے گئے. وہاں پہ نت نئے بوتھ تھے, گروسری, بوتیک, سروسز اور اسلامک نوادرات اور ٹریڈیشن اشیاء, بہت ساری چیزیں موجود تھیں اور بہت ہی خوبصورت بازار تھا. اس موقع پہ وہاں پہ انٹرپرنور اسپیکنگ بھی رکھی گئی تھی جس میں ڈاکٹر ثنا خان نے نہایت ہی شاندار تقریر کی. اس کے علاوہ ایک مشہور سرجن تھے, انہوں نے بھی بہت ہی انٹرپرنوریل اور بہت ہی جذباتی تقریر کی. You know, we really stand on the shoulders of giants. You've probably heard this saying before, but truly, in our community, we do. And, you know, some of those giants are here in this room with us. Sayyid Aslam being one of them. And then most significantly to me, of course, my parents being here in the front. You know, before I get into this and, you know, how to be successful in life, let me ask you this question, right? What if I said to you, and think about this for a minute, and Wasim, I'll pick on you since you're sitting right in front of me. What if I said to you today that next week you have to move to Brazil? Next week you're going to move to Brazil with $100 in your pocket. Right? With $100 in your pocket. Oh, by the way, you're not alone. You have 4 kids and a wife. Okay? You also don't understand the language very well. You don't understand the culture very well. You also don't have many friends there. You don't know if there's a masjid there. You don't know anything. Are you going to move? Annie, would you move? Would any of you move? You see, this is what our parents have done for us. For those children that do not understand this, they really need to understand this. These are the shoulders of giants that we stand on. All these accomplishments, whatever, Sister Mesa, thank you very much for all the introduction and stuff, but it's nothing without them. It's nothing without their support. It's nothing without their sacrifice. You want to talk about heroes? You think that the United States is the land of the home of the free and the brave? Absolutely it is. But you know who the brave is? That's brave. That's brave. Really. Wallahi, they are the brave ones.
We just took advantage of the fact that they gave us this amazing opportunity. Right? So it's really something that when I talk to our youth, sometimes I give khutbahs at the universities and whatnot, but this is one of my favorite topics to talk to them about. That really, the advantages that we have, if we do not take advantage of what our parents have done for us, or not just our parents, those are the generation, right, of our parents, then we are really in a sorry state if we do not take advantage of this. He, the Prophet ﷺ, peace be upon him, said, so Jibreel loves him. Then Jibreel calls out in the heaven, saying, Allah loves so-and-so, therefore love him. So now Jibreel calls out to the heavens, all of universe, Allah loves so-and-so, so love him. He, the Prophet ﷺ, said, then acceptance is established for him on earth. So if you want someone to love you, have Allah love you. Allah loves those who observe their duty. So God consciousness, Allah loves you. Observe your duty to Allah subhanahu wa ta'ala. First and foremost, the fard that Allah has told you to do, hold on. Hold on to the belief in Allah, right? Then, look, there's the basic 5 tenets. The salah, right? The fasting, the charity, the hajj, right? Hold on. Do your duty and Allah will love you. How can I tell you and swear by Allah that if you follow these directives, that you will be successful? How can I do that? Simple. I'm just going to use the words of Allah to convey a message to you. That's what these next 10 slides are going to be. Okay? So, how to be successful in life, personal, business, and akhirah. So I'm going to read a hadith to you. This is from Riyadh al-Salihin, it's a hadith Qudsi. So, before I read the hadith, let me tell you something, a basic fact of life. When people love you, they want to be with you. When people love you, they want to work with you. Right? When people like you or love you, they want to hang out with you. So, and success usually follows. Right? When others they come into your vision, success follows. Anybody, how many immigrated to this country? How many came at a young age? Like 15, 12, 14. Okay. If anybody says it was easy, raise your hands. It's extremely hard. And we immigrated from Egypt, wonderful, beautiful Egypt, beautiful weather, to the ghetto. We went to Michigan. It was bad. It's an all-white neighborhood. We faced discrimination every day, every single day. It was actually part of my life. It was going to happen all day. They said things about my parents. They said things about my country. They said things about my religion. Every day. Honestly, I don't know where to go every single day. In the beginning, I told my parents, this happened at school today. They go down and talk to the principal. Well, we'll look into it. There was no care. There was none of these great organizations. It happened so openly. I can't even repeat the stuff they said. I have my brother here who also went to that transition, and we used to sit and say, what are we going to do? They said horrible things to us. You can't even imagine. If some of you have not been through it, if some of you came later, then they're a little bit restrained. They don't say those things. And I want everybody here to know racism is real, and it's here. Okay, the younger kids say it freely. The older folks, they're reserved. They're afraid of getting sued. They're afraid of things. But the young kids, they said freely things to us. So it's very difficult, very difficult. I cried every single day. I wanted to go back home. I didn't care about this country. I want to leave. Why am I here for? But it was bad. So those years were very tough. But somehow, alhamdulillah, with my strong family, my parents, my siblings, we stuck it out. And we made it. We got through high school. And we got through undergraduate. Went to medical school in Michigan. And I'm so lucky, alhamdulillah. That's from
I really always refer to Dua al-Walidain. Mother and father praying for you is the strongest thing you can get. So guys, don't make your parents upset. They will still pray for you, but if you make them happy, they will pray for you even more. So really, for your young people here, take care of your family because they will take care of you. So they always prayed for me. My mother, one of the things they always did from a young age, and Islam at that time was not big in America. This is in the 80s. It was not big. We had one masjid. It was very hard to stay and go to the masjid all the time. But my mother and father prayed Fajr every single day. And they prayed for us every single day. It's very, very important. So my passion was medicine, and I watched TV. Anybody know Ben Casey? Ben Casey. That's showing how long I've been doing this. You know Ben Casey? Dr. Khan, Ben Casey. You don't know Ben Casey? Ben Casey is, if you guys want to Google, YouTube Ben Casey, if you want to be a doctor, anybody wants to be a doctor, watch one of his shows. The guy is cool. He's it, man. He's cool, he's light, and he saves everybody. That's not reality, by the way. In medicine, it does not happen. But he saves everybody. Every patient he saved, no matter what it was. He walked into the room, and I said, I want to be that guy. And I was 15 years old. Doogie Howser was not. It was just more of a comedy show. I don't know if you guys know Doogie Howser. But so my idol was Ben Casey. And if you watch Ben Casey, you'll know why I like Ben Casey. If you have children that want to be doctors, it's black and white, by the way. It's actually back in the 60s. He was a neurosurgeon who actually did tonsils too, and he did appendix, and he did everything. He wasn't just a neurosurgeon. But you got to watch. He's very good. Whatever vision you have, whatever dream you have, you are a train. Think of yourself as a train, and a train only stops if there's a stop. It's a little break once in a while, but just straight line. Your life, your mission has to be that, and there's going to be a lot of distractions. The distractions are going to happen. Some of my distractions, I had a lot. I just kind of wanted to put what were my distractions that I had to meet with? You will never be accepted to medical school. Doctors, I'm not sure I can tell you, this was told to me by family members, by friends, but most of all, my counselor. My counselor in my university, I went to her, I sat with her, I said, I want to be a doctor. I watched Ben Casey, and Ben Casey's cool, he's a dude, and I want to be like Ben Casey. What are your thoughts? She looks at my grades, she says, you're not going to get into medical school. But I said, what? She says, kids that go to medical school have all A's. You got to be here, you got to be there. I said, but I didn't know I wanted to be like Ben Casey then, and that's why. But now I do. She's like, you're not going to do it. Just look, let's look at something else. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से, और ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। इनका नाम है इश्तियाक बेग। ये प्रेसिडेंट है मेक अ विश फाउंडेशन के। जैसा कि जानते हैं कि मेक अ विश फाउंडेशन जो है वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। उनके कई प्रोग्राम होते हैं, कई प्रोजेक्ट होते हैं, और चैरिटेबल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अब मेक अ विश फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान में पहुंच गई है, और जनाब इश्तियाक बेग साहब इसके सदर हैं। वो कौंसल जनरल भी हैं मोरक्को के, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं ऑफ कोर्स OPTV चैनल के। तो हमने कहा कि वाई नॉट हम इनको इंट्रोड्यूस कराएं अपने प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान में, क्योंकि हमेशा ये बहुत अच्छे और आला काम करते हैं। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं मेक अ विश की ये रिपोर्ट, जिसमें गालिबन सऊदी एम्बेसडर ने भी हिस्सा लिया, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स और कौंसल जनरल आए और उन्होंने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। मुलाज़ा फरमाइए, मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, मेक अ विश फाउंडेशन अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है, उनकी विश को पूरा किया जाता है, या तो वो टर्मिनली इल हो, सिक हो, माजूर हो, और डाउन सिंड्रोम हो, उनको रिटार्डेड बच्चे हों, उनके लिए उनकी विश को पूरा किया जाता है। और ये फाउंडेशन अमेरिका के हर शहर में है, जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन अब इसका दायरा कार जो है पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी मेक अ विश फाउंडेशन का आगाज हो चुका है, जिसके रुए रवा है जनाब इश्तियाक बेग साहब। इश्तियाक बेग साहब एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं,
انٹلیکچوئل ہیں. اس کے علاوہ وہ موروکو کے آنری کونسل جنرل بھی ہیں. حال ہی میں رمادہ ہوٹل ایئرپورٹ پہ ایک نہایت ہی شاندار پروقار تقریب ہوئی جس میں دنیا کے مختلف ایمبیسڈرز، کونسل جنرلز، تھنک ٹینک نے حصہ لیا، جس میں سعودی ایمبیسڈر ایز اے کی نوٹ اسپیکر آئے اور انہوں نے بچوں کو تحفے تحائف بھی تقسیم کیے. اس موقع پہ جناب اشتیاق بیگ صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میک اے وش فاؤنڈیشن جو ہے ایک اچھی آرگنائزیشن ہے اور پاکستان میں اس کو پھلنا پھولنا چاہیے اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کی یہ وش کیوں تھی بیٹا؟ کیوں آپ نے وش کی ہے اسکوٹی کی؟ جی شوق ہے ان کو؟ جی بہت شوق ہے. ویری گڈ. شیرین بیٹا ایک کام کیجیے گا، ان کو کپڑوں کا بھی بہت شوق ہے. آپ نے ان کو ایک ڈیزائنر، ہماری ایک بورڈ آف ڈائریکٹرس ہے، پلیز کین یو کم فارورڈ پلیز. آپ ہمیشہ لیٹ ہی آتی ہیں ماشاء اللہ. اچھا شیرین بیٹا، آپ نے ان کو ایک ڈیزائنر ڈریس اپنا بنا کے آپ نے ان کو دینا، ٹھیک ہے؟ آج آپ کی 2 وشیں ہم نے کی ہیں بیکاز آپ کو بڑا شوق ہے. اسکوٹی بھی آ گئی ہے اور ساتھ میں ایک ڈیزائنر ڈریس بھی آپ کو ملے گا. خوش ہیں؟ کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ موبائل فون سے کس کو کال کرو گے پہلے تو بتائیں؟ کس کو کال کرو گے؟ کس کو کال کرو گے بیٹا؟ ہمیں کال کرو گے؟ واو! اور ہم سے بھی ہاتھ ملا لو یار، ہم سے بھی ملا لو. رحمان ادھر بھی ہاتھ ملاؤ بیٹا. دیکھیں کنجوسی کتنا کرنا ہاتھ بنانے. خوشی ہوتی ہے وہ اس برابر ہی ہوتی ہے، بلکہ ایک ریسرچ نے شو کیا ہے کہ جو بڑی خوشی ہیں ان کی خوشی زیادہ دیر اتنی لاسٹ نہیں کرتی جتنی چھوٹی وشز کی کرتی ہے. سو دیز وشز مے بی دے آر اے اسمال وشز بٹ امپیکٹ ان کا ان کے بچوں پہ وہی ہے جو $15,000 کی وش کا ہوتا ہے. تھینک یو. کون سا بیٹا پروگرام پسند ہے یہ بتلاؤ مجھے. کون سا پروگرام پسند ہے یہ تو بتلاؤ نا. کون سا؟ ابھی یہ تو ایئر وائی کوئی لے رہا ہے. یہ میں جنرلی پوچھ رہا ہوں بیٹا. تو شکر کرو یہاں پہ جیو والے نہیں ہے تو بیٹا یہ مجھے بتاؤ. کل ایکسلنسی جیو کے پاس گئے تھے، اگر ان کو پتہ لگ گیا تم ایئر وائی والے ہو تو وہ تو دکھائیں گے نہیں ایکسلنسی کو. اچھا یہ بتلاؤ کون سا پروگرام کون سا دیکھتے ہو؟ پروگرام کون سا دیکھتا ہوں؟ ہاں فلم بول رہے ہو، اگر پاکستانی فلم بول رہے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھا ان کو کبھی؟ نہیں دیکھا. سوری. ہاں مادام ایکسلنسی، یہ باربی کی جو وش ہوتی ہے اس کی وش عام طور پہ یہ نہیں ہے کہ تیرے باربی کی یہ ہے. یہ سیڈ آئی وش ٹو میٹ اے باربی اینڈ ہیو اے باربی ڈال. And this was something because Barbie is very popular doll. Everybody know, all the ladies here are smiling here. And she wanted to meet Barbie. تو آج ہمارے volunteers نے کیا کیا ہے؟ Come on, بیٹا the Barbie is here. Come here Barbie, please. اور یہ آپ ان کو دیں گے Barbie دونوں چیزیں. Thank you. دیکھیں آپ کی آج 3 وش ہوئی. یو میٹ باربی، یو ہیو اے باربی ڈال. Please ask her to come forward. اوکے. دیر آر 2 wishes similar. ایک اور بھی باربی ہم نے بنائی ہے، ہمارے والنٹیئرس ہیں یہ. آئیے ان کے وہ بھی دیجیے گا. شاباش. یہ آگے یہ باربی. زور سے تالی بجائیں آپ لوگ جناب. باربی دکھائیے جناب، کتنی خوبصورت باربی ہے. یہ بچیوں کی جو ہے آپ شور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یو اور پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی وش کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی وش کو جو ہے پلان کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. لائی دن کے وش دیجیے. شاباش. بہت شوق ہے ان کو. اس ویری گڈ. طبیعت کیسی ہے اب ان کی؟ لکی بیٹا تھوڑی آپ نے یونیک وش کی ہے. جب آپ کی ایج کی سب بچے جو ہیں they were asking کہ ان کو ٹیلی ویژن ملے. بیٹا آپ نے یہ وش کیوں کی ہے عمرے کی بتائیے؟ کیونکہ مجھے جانا ہے. واو ماشاء اللہ. دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے. آج ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں جناب، یہ آپ کی جو وش ہے آپ کو پتہ ہے ایکسلنسی ایمبیسڈر ہیں موروکو کے اور سعودی عربیہ کے. اور بیٹا یہاں پہ آپ عمرہ کرنے جائیں گی تو یہ لیں بیٹا. شاباش. ہیپی ہو. مگر ایک شرط ہوگی بیٹا، آپ کی وش پہلے یہ بتائیں عمرے کی کیوں؟ آپ نے ٹیلی ویژن کی کیوں نہیں کی ہے؟ آپ
عمرے پہ جانا ہے؟ چلیں آپ آئیے. آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے ایمبیسڈر ہیں, موروکو کے ایمبیسڈر ہیں, اور آپ کا جناب عمرہ ہو گیا ہے انشاءاللہ. آئے ہیں. چلیں انشاءاللہ جی, اب ان کو آپ تیاری کروائیے اور یہ جائیں گی, مگر آپ نے بھی ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے. جی ضرور, میں آپ کے لیے ویڈیو بھی لاؤں گی سب. واہ, یہ بڑی جنرس ہے. کریں گے نا؟ چلو بسم اللہ. تھینک یو. Representative of NDP, please. Next, can I call the Sergeant Azam, please? سامنے دیکھیں, سامنے دیکھیں. تھینک یو. یس, تھینک یو. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ناظرین, نہیں تو آپ کو بہت دور لیے چلتے ہیں. آپ بھی کہیں گے کیا سفیر پاکستان کہاں کہاں جاتا ہے, کیا کر رہا ہے یہ. بھائی دیکھیں, سفیر پاکستان کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے, اب مجھے بھی سنبھالنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ میری کوئی مدد کیجئے, مجھے جوائن کریں, سپورٹ کریں, بی اے پارٹ آف سفیر پاکستان. ناظرین, ہمارے ایک بیورو چیف ہیں جناب شارق سعید صاحب, جو بیورو بھی ہیں, ہیڈ بھی ہیں, ریسیڈنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, ساؤتھ کوریا میں ہیں, اور انہوں نے ایک پروگرام ہمیں بھیجا ہے نمل یونیورسٹی کا. اس سے پہلے بھی کئی پروگرام انہوں نے بھیجے ہیں, حلال ایکسپو یہ وہ, لیکن اس بار انہوں نے نمل یونیورسٹی کا جو فنڈ ہوا تھا وہاں پہ اس کی ایک تفصیل بھیجی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ساؤتھ کوریا سے یہ رپورٹ. ملاحظہ فرمائیے. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ہم ریسرچ کریں گے, وزٹنگ اسکالرز آئیں گے, ان کے لیے ہم جگہ لیں گے, اوپر بھی ہم جگہ بنائیں گے. یہ ایک ایسی جگہ جو نالج سینٹر بنے دنیا میں. ناظرین اکرام, نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ جاپان, ساؤتھ کوریا, سنگاپور کے دورے پر ہیں. ساؤتھ کوریا کے کیپٹل سیول سٹی میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا, جس میں ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں سے پاکستانی طلباء و طالبات, پاکستانی بزنس مین اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر پاکستان سفارت خانے سے جناب اسد عباس اعوان, پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے مدثر چیمہ اور پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بھی خطاب کیا. محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے نمل یونیورسٹی کی موجودہ ڈیولپمنٹ اور مستقبل کی پلاننگ کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پریزنٹیشن پیش کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا, نمل کی بیک بون اگر ہم کسی کو کہیں گے, اور ہم ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, اور ان کے ساتھ عبدالرزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن, جنہوں نے عمران خان کے ساتھ 1989 سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کوریا میں مقیم پاکستانی طلباء کو تجویز پیش کرتے ہوئے کہا, وہ نمل میں آ کر اپنے بزنس پروجیکٹ کریں, کم خرچ پر بہتر سہولیات حاصل کریں. اس وقت نمل میں ایک اسکول بھی رن کر رہا ہے, اور ہمیں دبئی سے 600 بچوں کے اسکول کی پیشکش بھی ہوئی ہے, جس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا, ہمارا ٹارگیٹ 25,000 ممبر بنانے کا ہے, جس سے $2.5 ملین نمل کو آ جائیں گے. ساؤتھ کوریا سے زیادہ نمل کے ممبر بنے. انہوں نے کہا, میں پہلے بتا دوں, آپ کمیونٹی کا کافی بڑا رول ہوگا, کیونکہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ کوریا کے ساتھ ہماری ایجوکیشنل ریلیشن ڈیولپمنٹ کریں, اور یہ کولیبریشن ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی نمل ممبرز کے توسط سے ہوگی, کیونکہ آپ ہماری اور پاکستان کی پرائمری ریپرزنٹیشن ہے کوریا میں. محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا, جاپان, ساؤتھ کوریا, سنگاپور میں جو ترقی ہے اس وقت فار ایسٹ میں, ہمیں اس کو پہچاننا پڑے گا, اور یونیورسٹی سے بھی بات ہوئی ہے, لیکن اس لنک کو ایکنالج کے
ट्रांसफर के लिए जो एक बहुत अहम और बड़ा लिंक है। हम आगे चलकर देखेंगे कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम कोलैबोरेशन होगी। उन्होंने कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को सराहा, जिन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के फंड रेजिंग में कोरिया में मुकीम ताजिर बरादरी ने भरपूर शिरकत की और नमल की मेंबरशिप हासिल की। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, तो आपने देखी ये 3 सेगमेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो आइए आपके लिए रखते हैं आप मशहूर सेगमेंट दी लोकल ग्लोबल। मशहूर सेगमेंट दी लोकल ग्लोबल और कामयाब कामरान लोगों की दास्तान पाकिस्तानी अमेरिकन अक्रॉस द नेशन। सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में हम बहुत कुछ दिखाते हैं आपको, यानी कि कम्युनिटी रिपोर्ट होती है, उसमें मुख्तलिफ ब्यूरोज हमें रिपोर्ट भेजते हैं, वो रिपोर्ट होती है। तो एक रिपोर्ट हमारे पास शिकागो से आई है, एक रिपोर्ट हमारे पास ऑफकोर्स कुवैत से आई है, और कुछ रिपोर्ट पाकिस्तान से भी आ रही है माशाल्लाह हमारे पास, और इस सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और हमारे नए एम्बेसडर भी आ रहे हैं जापान से। हमारे ब्यूरो चीफ ने, जो हिमायू साहब हैं हमारे ब्यूरो चीफ हैं जापान के, उन्होंने हमें पूरी इत्तला दी और इंशाअल्लाह ताला कल हमें हिमायू साहब के बारे में कुछ बताएंगे भी। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं दी लोकल ग्लोबल। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। So with that, because we have gathered for a very, very important cause, which is to make sure that people of Pakistan do have the clean water and water, which is much needed for millions of folks. They really walk every day, miles and miles, just to get few buckets of water. So that's not fair. It's a human right, and certainly, it's something which should be available readily. So with that, I would like to welcome you, and I would like Christopher Paul Green has a beautiful video which, because as you know, I'm on the Raza. My name is James Mender. I am your recently elected DuPage County Sheriff. I've had now 1 week in the job. So with that being said, I believe that the responsibility of any elected official is, once elected, your job is to help people. Your job is to do what you can to make things better than when you came. You want to leave things better than they were when you got here. And this is part of it. It doesn't matter if it's a local municipal issue, a county issue, a state issue, a nationwide issue, or a larger issue that could be global. We need to all join together when we see people in pain, pool our resources and do what we can together to make the situation better. I've heard some of the issues that are going on now. I think it's just horrible when we think about what we have here in America. It's nothing for us to take a 30 or 45-minute shower. I was part of the 2013 campaign, and I spent about 3 months in Pakistan for the campaign. And then in 2018, I went there again and got to work with Faisal Javed Khan in this particular election campaign. So Faisal has basically grown up with PTI. 1996, when nobody wanted to go in politics, especially the youth. Faisal Javed Khan, he basically started with Imran Khan at a very young age. I don't know if you've seen the picture when he was this little, and he has a picture with Imran and Jemima, and he's been campaigning since then. The other thing is that, we all have careers, and, we do some of the volunteer stuff on the side, but he decided to do it full time. So he is a very, very talented guy. Actually, I wouldn't be wrong to say he's one. Was that me you introducing? Thank you, Gibran. I didn't know much about myself. A bit of exaggeration as well on your part. I didn't do anything. It is people of Pakistan and of course
captain of Pakistan, Imran Khan, whose struggle has ensured finally we have a new Pakistan, we have a new Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया आपके दावत देने का, बुलाने का. Bhatt साहब, thank you very much. Ali Raza साहब, thank you very much. बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच. I'm glad to be here. I'll talk in Urdu and I might talk in English as well in the middle. So, but primarily it's going to be in Urdu. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. लखानी साहब, आपसे दोबारा मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा. आइंदा भी मुलाकातें होंगी और ये तो और भी अच्छी बात है कि जिब्रान आपके साथ कनेक्टेड है. इस तरह हमारे पास भी एक ब्रिज आ गया आपके साथ रास्ते में रहने का. I was not expecting this. I flew this morning from Seattle. And Seattle is an amazing city. We have a total Pakistani population is around 5,000. Not more than 5,000 people. And with the blessing of God, we raise just a very small description about what we do today here. And even when we're doing this fundraising in Missouri, I said, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. Association of Physicians of Pakistani Descent of North America, or APPNA for short. I know Phil Klein, the Executive Director of the Chicago Police Memorial Foundation, would have loved to be here himself today to thank you all personally for your steadfast support and generosity. Unfortunately, he's taking part in Operation Santa today, so he couldn't be here. But in his absence, and on behalf of the Chicago Police Memorial Foundation, I humbly accept the generous donation of $5,000 for purchase and supply of additional bulletproof vests in the memory of Officer Samuel Jimenez, as well as the physicians and medical professionals impacted by the tragic and senseless loss of life at Mercy Hospital. For those who may not know, today marks the second consecutive year where the APPNA has donated $5,000 towards purchase of bulletproof vests for officers of the Chicago Police Department. So once again, thank you to the members of the APPNA for your unwavering support and generosity. And with that, I'd like to now welcome to the podium Salman Attab. Thank you so much, Superintendent, and thank you all for coming here today. I appreciate Superintendent Eddie Johnson for taking time from his busy schedule to be here, especially Saturday afternoon. I also like to thank First Muslim Chaplain Hasni Sulenika, 24th District Commander Nevis, 24th District Sergeant Sayyid Qadri, and 24th District Officer Zuhair Khan, Masood Khan, and Officer Mitchell and Officer Yunus. Thank you all for helping us coordinating this event. Superintendent Chicago Police Eddie Johnson, members of our elite force of Chicago, my dear fellow physicians, and members of Pakistani Descent Physician Society of Illinois, good afternoon. I would like to thank you all for joining us and taking time, especially Superintendent Eddie Johnson,
for meeting us in this holiday season on a Saturday afternoon. Thank you very much. We salute you, Officer Jimenez, and salute the entire Chicago Police Department. We always wanted to work in partnership with the police force and hope this assembly will help us in making a bridge between the two organizations. Even last year to allow us to serve, the brave and hardworking policemen of Chicago. I feel pride to be a member and past president of Pakistani Decent Physician Society, and glad to have my seniors in the crowd, Dr. Tariq Bhatt, Dr. Nahid Tayyum, whom I learned a lot in the previous years. And as a community outreach committee chair this year, we take pride to serve people as we donated today for the brave policemen of Chicago, as well as we also, get a chance to help veterans who have served for this country, and also we donated amount for cornea transplant project back home in Pakistan, and also we set aside some amount to help hardworking and brilliant students in terms of scholarship. हमने शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट को डोनेशन दी है जो कि इनके गेट बिहाइंड द वेस्ट के प्रोजेक्ट के अंदर काम आएगी। ये डोनेशन लाइफ सेविंग जैकेट्स ख़रीदने में मदद करेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो शिकागो पुलिस ऑफिसर आता है उसको पहली दफ़ा ये वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से मिलती है, उसके बाद इनको ये ख़ुद ख़रीदनी पड़ती है। इसकी लाइफ 5 साल है, ये एक्सपायर हो जाती है 5 साल के बाद, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान को अपने दूसरे खर्चे भी देखने होते हैं, तो ये पुलिस वाले इसको कोई 7 साल चलाता है, कोई 10 साल चलाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसको हमारे टीम ने पूरी मेहनत की और हम एक छोटे एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ी डोनेशन देने के काबिल हुए। हमारा इन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने का बुनियादी मकसद ये कि हम उस कंट्री को जिसने हमें बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए और हमें अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम इसको भी कुछ जो है वो इट्स टाइम फॉर अस टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी, और फॉर दैट रीज़न वी आर हियर to provide. We have started this nice sequence of giving back to community last year, और अल्लाह ताला के रहम करम से और दोस्तों की मदद से हम इसको दोबारा करने में कामयाब हुए हैं। शिकागो पुलिस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है लाइफ वेस्ट लेने के लिए, चूँकि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी लाइव्स लाइन पे रख रहे होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, तो दिस इज़ एटलीस्ट आवर एसोसिएशन कैन डू फॉर देम। और इसके अलावा पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी इस साल फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमने जो है प्लान और गोल्स बनाए थे कि हम जो है सिविक इंगेजमेंट के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होंगे, जिसमें ये लाइफ वेस्ट का प्रोग्राम जो सपोर्ट है इज़ वन ऑफ दैट। लाइक डॉक्टर राहत शेख हैज़ मेंशन कि हमने जो है मज़ीद सिविक इंगेजमेंट के जो प्रोग्राम हैं उसमें फूड पेंट्री सपोर्ट शामिल है, इसके अलावा कॉलेज स्कॉलरशिप शामिल है। जो एक चीज़ डॉक्टर राहत शेख मेंशन करना भूल गए थे, हमने वेटरन्स को भी इस साल के बिगनिंग में सपोर्ट प्रोवाइड की थी, जो वेटरन्स हैं जो कि जिनको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत होती है। शुक्रिया सफ़ीर पाकिस्तान का अंसार भाई और आपका कि आज की पुरवकार तकरीब जो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानी फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इलिनॉय को और उसके सदर राहत शेख को, आने वाले सदर अमीन नदीम डॉक्टर अमीन नदीम को
اور ساجد محمود جو کہ پاس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور تمام ہی لوگ جو آج کی تقریب میں پروقار تقریب میں شامل ہوئے. اس میں جو سپرنٹینڈنٹ ایڈی جانسن ہیں شکاگو پولیس کے، انہوں نے پاکستانی فزیشین کی بہت سراہی کی، اور تمام مین میڈیا نے اس میں حصہ لیا، اور انہوں نے اپنے بہت ہی اچھے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ پاکستانی فزیشینز کس طرح پہلے بھی انہیں یہ لائف ویسٹ دے چکے ہیں، اینڈ دے ہیو بین بہائنڈ دا لائف ویسٹ for a while. تو پاکستانی physicians کا contribution اس میں amazing ہے. That was a great thing, a great gesture of him to do what he's doing for us, because we can't do this alone. And I have to tell you, be honest, myself and the officers of the police department really are grateful for the generous donation that they gave us today, because it's going to help save lives. And what's your police doing regarding the gun violence and other stuff? You know, as I said before, you know, taking an illegal gun off the streets of Chicago with an armed offender is one of the most dangerous things that police officers can do. And we're on pace right now to have removed about 10,000 illegal guns off the streets. And I believe that's a record, if not close to it. You know, so that just lets you know the volume of weapons we have out here. So we're working hard to try to keep this city safe. And these officers put themselves in harm's way, but they continue to do it. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. UWR, we believe education is a human right. United We Reach is a global nonprofit organization dedicated to providing educational opportunities globally for children who are deprived of this basic right. Please help empower a generation who will be the job creators of tomorrow. Support our mission and help create a nation. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back. ASAP. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ناظرین، اب ایک اہم اعلان. سفیر پاکستان جی ٹی وی کی ایوارڈ نائٹ، 12ویں ایوارڈ نائٹ، پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ نائٹ جو ہے وہ لاس اینجلس میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ اپریل کے اینڈ میں یہاں پہ منعقد ہوگی. اور یہ اس بار بہت ہی شاندار، خوبصورت اور حسین پروگرام ہم پیش کریں گے، بالکل یونیک انداز سے. تو ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ مختلف اسٹیٹ کے اندر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو آپ سفیر پسند کی ایوارڈ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ریکمنڈیشن کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو انڈورس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمیں بتائیں وہ کون ہونہار لوگ ہیں جن کے ہائی اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، اور ایک مفید شخصیت ہے وہ، اور وہ اس حق بجانب ہیں کہ ان کو سفیر پسند کی ایوارڈ لسٹ میں شامل کیا جائے. یہ دیکھیں 12 سال سے ہمارا ایوارڈ چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت سکسیسفل، اور میں چاہ رہا ہوں اس بار آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ویور چوائس بھی رکھیں گے اس بار کے ویور چوائس ایوارڈ کیا ہے. تو اگر ویور کی کوئی چوائس ہے تو ہم ایک اس میں آج دے رہے ہیں ڈیٹیل کہ آپ چوز کریں کہ ہم کس شخص کو ایوارڈ دیں. ہمیں ایوارڈ دینا ہے میڈیا کے اندر، ہمیں پرنٹ میڈیا کو ایوارڈ دینا ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ پہ ہے، ہمیں دانشور ہے، سائنٹسٹ ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، انٹرپرنورشپ ہے، لا ہے، اور اس کے علاوہ ویمن آف دا ایئر ہے، مین آف دا ایئر ایوارڈس ہمارا ہے، اور اس کے علاوہ آف کورس یوتھ آف دا ایئر ایوارڈ بھی ہے. اسپورٹس کے بابس اس بار ہم نے کیٹیگری شامل کی ہے کہ اسپورٹس کے اندر بھی ہم ایوارڈ دیں. اس کے علاوہ آف کورس کریٹیوٹی میں بھی ہم نے ایوارڈ دینا ہے، انٹرٹینمنٹ پروڈکشن میں ہم نے ایوارڈ دینے ہیں. تو اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں میں بھی ہم ایوارڈ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر میں کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں یا وہ یورپ میں ہو یا ایسٹ افریقہ میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو یا پاکستان میں ہو تو اس کو بھی ہم ایوارڈ لسٹ میں شامل کریں گے. تو ہم سے رابطے میں رہیے. ہمارا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ،
اور ہمارا ای میل لکھ رہے ہیں, ہمیں فوری آپ رابطہ کریں کیونکہ ٹائم کم ہے. یہ مہینہ دیکھیں جا رہا ہے, دسمبر بھی جا رہا ہے بالکل, اوکے, آغاز ہو چکا ہے اور اینڈ پر ہے. تو دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, صرف ہمارے 3 مہینے کا ٹائم ہے اور ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. اس موقع پہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین انٹرٹینمنٹ ہم پیش کریں گے جیسے بھی ہم پیش کرتے رہیں. اگر آپ اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہیں, اس کو سپورٹ کرنا چاہیں, پلیز دامے درم سخنے, یو آر مور دین ویلکم ٹو سپورٹ سفیر پاکستان ایوارڈ نائٹ. تو ناظرین, یہ تھی آج کی براڈ کاسٹنگ نشریات, جس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.